This program is funded by the European Union. To our audience worldwide, good evening and welcome to GCCI Business Matters. I am Malik M. Jallo. Welcome back. So the second session at Jar Oil here is going to be a very interesting subject that it's exciting, and it's a solution or a proposed solution to a fundamental national problem. And what could that be? The production of rice. And when we talk about rice, I love rice. All of us love rice. So imagine the tons that Gambia imports, millions and millions of dollars, which are actually financed from Dalasi, which have a lot of effect economically and financially. I would touch a little bit on the economics, but I will not go deep. So if you import, for instance, in the Gambia, first you have to overcome the most difficult challenge, which is acquiring foreign currency. Now, the demand for rice stimulates or originates from the demand for consumption, that is the people, their survival. So the higher the population growth, the more people that need to be fed, the higher the demand for rice. The higher the demand for rice, the higher the pressure on importers to import more. And that results into higher demand for foreign currency to meet that supply. Now, that higher demand for foreign currency further leads to the depreciation of the Dalasi. That is a one-sided pressure. If suppliers look for more dollars, it means the demand for dollars goes up, and that will put an upward pressure on the dollar rate, requiring them to put together a lot more Dalasi to have 1 unit of dollar. For instance, some years ago, $1 will cost you 52 to 58 Dalasi. Now, it's costing you more than 65, somewhere around 67 to 68 Dalasi. And what that means also is, as an importer, it's a higher import cost, which is different from whatsoever supply, cost or supply chain distribution until it gets here. And what that means, it means a higher cost of standard of living for the average Gambians. If you have the same income and the prices of things are rising, then the purchasing power, what that money could buy you, goes down. So, Jar Oil wants to venture into rice production. Again, I'm going to assume is for the same reason they have started with other production lines, creating access, improving the living standards of Gambians. Mr. Ja, luñ doon wax mooy mbiri project rice ñun ñëpp xam nañ amee njëriñ si dëkk bi te wax naa fi lu bëri, especially demand bi su yokkoo supply si dañu war a isi moo supply si suñu waree isi moo gaa dañoo soxla moo dollars gaa suñu waree soxla moo dollars gaa dañoo soxla moo dalasi suñu waree soxla moo dalasi dollar price bi dafa éeg. Lan mooy motivation bi lan moo leen may inspiration bi pour ngeen xool ngeen lii de problème comme ni ngeen xoolee yeneen problème yi ngeen bugg a si dugg lan moo leen motiver this time around pour ngeen xalaat project bi nii. jërëjëf soo seetee ba léegi di same problème bi bu ñu amoon si foil bi the same problème bu ñu amoon si ciment bi the same problème tamit lañ gisaat si maalo bi tamit kay. So fàttali ko si 2023 bi ñu ngi fale in Bon Road ñu ngi samba foofu 3 warehouses kay te yooyu mën nañ yóbbu 180,000 tons loolu dañu bëggoon dugga si maalo sukkur ak jiw pour import bu ñu leen bilee ba pare léegi xaaral ñu try léegi ñu dem ñu ut supply 2 weeks maa ngi round si àdduna bi ga ñu gis nañ foo dem jafe-jafe bi baan nañ wala dañ laa jaay tuuti pour si lekka bi kay parce que ñoom seen population bi dañu yokku seen am buñ doon am de dafa wàññi
ñun tamit si ñooñu lañ depend on léegi suñ buggee order si ñooñu lañ war a dem order kay ñoom tamit léegi nangootuñu léegi pour seen maalo bi pour mu génn pour mu ñëw Gambia bu ñu raaw ne si 2 weeks boobu ñu seet ma gis na ne lii moom du solution kay loolu moo tax moo ñu dugal si affaire mbay bi ñu gis na ne ñoom dañ dee bay di same luñ dee bayee foofu di same ñun tamit suuf boobu moom la ñu am fii di same ndox boobu la ñu am fii di same léeba boobu la ñu am fii kay ñu ne waaye balaa ñu nekk di sonna every day pour di dem di uti maalo soo buggee maalo wala pour ñu kii foog government bi intervene pour nga mën a am maalo ma ne waaye balaa ñu sonal suñu bopp loolu ndax duñ dem di def di sem ñoom luñ nekk a def ñun tamit ñu mën a am di sem ñoom luñ nekk a def lii moo ñu dugal si affaire maalo bi kay. li nga wax noonu is very important because soo leen foolee international news nga gis ne India is a huge exporter ñu dee jaay rice very huge country. ñoo number one in the world. Exactly léegi soo xoolee India fu mu toll nii if my memory serves me well India has overtaken China in terms of population wise su fekkee ne overtake leen sax kon lu leen dese pour ñu overtake leen bëriwul so when situation yi su xewee si global market bi countries dañ dee prioritize national interest so India impose on a ban on rice export. Now, it may not be mënut a nekk 100% ban but dañ ko restrict because ñoom tamit ñu ngi xool seen population baa ngi grow they need to feed more people and then that is going to put pressure guys seen dëkk bi ñu reduce export bi léegi da ngeen am place yi ngeen identify parce que man I'm really inspired pour project bi nii because soo ko xoolee we have am na River Gambia that's a great opportunity te River Gambia dafa doxantu si biir dëkk si biir réew mi. waaw dafa jaar si biir réew mi mu go through mu xaaj réew mi into two parts. Yeah, so it's an advantage. So right now I think it's an amazing project. léegi da ngeen am place yi ngeen identify already project bi fu mu nekk is it at the initiation phase si thinking bi ngeen nekk wala si planning stage bi wala si starting stage bi fu mu si toll. ok bi ma ñëwee foog naa ne one day rek la demot dama ñëw Friday Saturday rek ñu dem kay ñu dem si àll bi kay since booba ba tey ñu ngi liggéey te commencé nañ nekkul dañ taxaw tamit kay ñu ngi liggéey right now kay. so right now am ngeen place bi ngeen identify ba pare. ñu ngi liggéey sax nekkul naa the same day bi Friday laa ñëw. waaw Saturday bi ma dem si villages si the same day ñu negotiate the same day boobu ñuy start si machine si Sunday bi ñu commencé di génn garab si kay. wow that's amazing. That's another level of determination and commitment. Because loolu la doomi aadama bi looy def na nga def soo du def nga bàyyi. pas-pas. loolu pas-pas dëgg la parce que am na ñoo xamante ne da ngay am idea sa bopp bi waaye da ngay ragal a jël action. non waaye te idea boo jëlut action idea bu dee la. non aduna moom always risque la kay looy def risque la kay even dunda bi risque la kay. so yan arrangement ngeen am ak villages yi nak ngeen def bañ am access to land because in Gambia access to land is very difficult so waxee ñu bëri ñoo xamante ne day into agriculture lu ñu leen njëkk a wax mu nekk access to land that's one access to inputs the production cost bi machines yi ak yooyu noonu den ñu leen ñu laa mu nekk energy bi because on Gcci business matter si programme bi amoon nañ fi the head of operations of Radville Farms and one of the things lu mention si programme boobu noonu is the cost of energy because mu ngi doon wax ne soo waree dem nawek am regulation bank fa pour encourage agricultural production ñu reduce leen tariffs yi but so demee into the implementation is going to be something else different. So nak ngeen plané pour overcome all those challenges especially the storage and processing. waaye xam nga loolu moom warul laa tere liggéey kay always li ma dee wax ne kay moom maalo bi am mu jar 5000 moo gan maalo bi ñàkk am kay always loolu laa dee wax kay nan try mu am ak any cost waaye aduna bi nu mu nekk di demee nii moom suñu yàlla dimbal affaire bi change dafa métti especially si Gambia kay because ñun ñëpp everything ñu ngi depend pour import te mun nañ ko def fii nii 80% lu ñu nekk di use possible pour ñu mun ko am si dëkk bi fii kay.
lolo important. Why so I say even though when you start production so commence liggéey as si investment si liggéey produce initially sa cost bi output cost bi mun na high while over time di nga improve sa méthode si over time system si dina improve over time di nga janga am experience si liggéey bi noonu ni nga am experience no some production method si dafa adjust then cost bi dina gina wàcca then over time da nga gis ne loolu dina mun a reflect si price bi ngay jaayee sa output bi so that is very very important. So Lee project B, what is the financing structure? Then Ja Oil moo koy finance entirely. 100% ga. 100%. 100% Ja Oil moo koy finance. So what is the estimated cost bi ñaata ngeen estimate ne lii dina. xam nga lii comme kenn du la mën a wax ne dafa estimate li nga xam ne moom ñun suñu target ñu ngi soxla 15,000 hectares te musuñ ko def dañ si dugga suñ si dugg duñ mën a xam duñ mën a toog di wax ne waa dañuy estimate $10 100 déedéet da ngaa dugga soo dugg rek doo mën a xam lu si nekk ga waaye soo si duggee rek di nga xam lu si nekk ga mun ngaa estimate waaye estimation bi maybe mu baax maybe mu wrong waaye soo si duggee de nga xam baax na wala baaxut ga wala da ngaa jël risque ga waaw parce que xam nga naturally am na ñun ñoo xamante ne foo ñu fekk ñu ngi amee ak ay kayit ak ay pen ak ay calculator ñun foo ñu fekk daal ñu ngi jéem a xool lii soo ko buggee def ñaata la mooy estimation cost bi la mooy lii nii waaye fit bi pour dugga si loo xam ne da ngeen am ñoo xamante ne foreigners yoo xam ne dañ leen a support in the implementation aspect wala i Gambians leen or everything is just. non right now kay 100% Gambians sax ñoo nekk foofu kay. Kenn nekkagul foofu kay ñu ngi xalaat pour is expert outside kay waaye right now ñu ne nen ñoo nekkagum foofu kay. So mainly project bi is only rice or am na leneen mu nekk si anything kay anything lu ñu lekk si dëkk bi lu ñu import moo nekk suñu plan nekkul only rice. léegi what government did you reach out to government bi ñaka lañ leen supporter in this because for instance su fekkente ne yéen a ngi bugg a engage into this project then let's say in the next 10 years aaga ngeen fu ngeen toll waaye ba léegi let's assume ndos dañoo xayma rek because of process bi ngeen go through ak investment bi ak li yëpp seen pricing bi come out as let's say 2,500 wala 3,000 per bag. Why? We still have massive import of rice. Because danga hol bunjeka lundan import lu bari daf dee dem part of it daf dee dem seen dëkk dañ daan jaay Mali dañ jaay Guinea Bissau and all that. Still because am na ñu wax ne last time maa ngi doon si Gcci ay tamit am nañ fi ku doon AMC mu ngi doon explain challenges yu nekk di face léegi in terms of re-export. léegi mu ne re-export bi dafa wàññeeku léegi da ngaa gis ne re-export bi wàññeeku na so su fekkente ne we are still importing the same tonnage bu ñu daan import my pricing bi is not the same because a lot of things has changed su fekkente ne yéen def ngeen project bi seen bag bi ñëw higher and then you have still imports that are selling at 1,008 1,007 am ngeen any expect any support in that area from the government or how do naka ngeen plan pour manage situation bo am nga bala nga seek support da nga try gum kay ku la dimbale mu gis yaa ngi def soo defee ba pare nga ne ko mu ngi ne su boobaa dimbal bi dafa ne waaye doo ñëw ak loo ne rek nga ne dimbale ma déedéet da nga def ñoom xam nañ lu si nekk kay support bi dafa nekk yow def nga ñoom ñu gis time boobu suñ laa support foofu lañ laa support ke ñun buñ ñëwee ñun demuñu si government buñ jógee si trip boobu demuñ si any government ke si village si lañ dem direct kay ñu dem négocier ak ñoom rek ñu start liggéey bi kay. so villages yi la ngeen agree ak ñoom. what compensation non xam nga villages yi société affaire bi dafa naxaari wut kay mais bi soo demee si villages yi nga ne dangaa jënd seen land bi foofu nga di am problème kay. waaye soo demee pour da ngaa partenaire ak ñoom dañu accept parce que ñoom ñu ngi toog defuñ dara dañu liggéey only 4 months ñu toog 8 months ñu ngi toog defuñ dara suñu gisee li nga xam ne moom def leen di njëriñ dañu accept kay waaye. so partnership ngeen ak ñoom da ngeen a
da ngeen a jox guys ñu bokk si liggéey bi si production process non xam nga waaw da ngaa bokk ak ñoom dinañ am seen wàlla foofu ba pare liggéey bi ñoom ñëpp ñoom villages rek ñoo war a def liggéey bi foofu kay xam nga boobu su nekkee ñoom amuñ dara waaye suñu amee si liggéey bi rek loolu rek def leen di njëriñ kay because every day yaa ngi am especially xam ngeen dëkk àll yi moom after nawet moom doo dalasa doo mun a am su nekkee yaa ngi am every day yaa ngi am foofu benn dalasa moo tane daan yaa ngi toog def amuloo dara kay waaw because tamit dañoo bàyyi xel ne am na yenn compagnie yi tamit suñ ñëwee pour establish danañ make promises you know mining sector baa ngi fi you know road expansion compensation ñoo xamante ne seen business we are affected even project bridge Senegambia bridge construction bi ñun ñoo xamante am na ñoo xamante ne suñ mbokk poli yu nekkoon si Bamba Tenda yili Tenda di doon jaay foofu noonu ñoom xamante ne ñu bëri seen kër yi foofu lañ ko amee si Bamba Tenda yili Tenda boobu noonu so da nga gis ne project su ñëwee wala company su ñëwee in a site dañ dee mun a promise dañ dee mun a am arrangement waaye su ñëwee ba si implementation bi waa dëkk bi dañ si dee joytu because lu ñu leen daan promise lu ñu leen promise du dee ñëw realize waaw so moo tax dama am interest pour xam exactly because su fekkee ne production bi la mooy cycle bi is it year round production la ba pare comme at bi yëpp ngeen a production bi di continuer ba pare employment situation bi da ngeen a jox ñu nekk si village bi njëkka bam ñooñu doy su fekkee ne mënuñoo satisfy labor force bi den ngeen soog a dem isi ñeneen loolu moo nekk agreement bi tamit man loolu bokk na si agreement bi beneen agreement bi like ñun village boobu fu ñu dem bu agreement ak ñoom tey force dañ soxla lopitaan da nga leen war a defaral lopitaan da nga leen war a defaral ndox bu doy da nga leen war a defaral yoon bi mu access mu ñëw ba seen dëkk ba pare da nga leen jël liggéey. I think that is ni nga koy explainer ni sa is really touching because mu ngi laa won ne there are really people down there ñoo xamante ne ñu ngi si village ñu ngi soxla amenities yoo xamante ne ni mu ngi war a improve seen life but they cannot have access to it su fekkente ne at this age we are in 2024 am na ñu nekk si réew mi ba léegi mënuñoo am access to ndox bu correct supply amuñ hospital access and yoon bu correct xam nga that is really challenging and that is really sad to know because da nga gis ne combo gi léegi urbanization bi is just extreme waaw it's just extreme ñu nekk si village ba ñu ngi ñëw si combo bi congestion bi lu tax ñu ngi ñëw combo benn bi mooy ñàkkaan liggéey bu nekk si village liggéey moo amul foofu exactly waaye like li ñu nekk di def ni bu yàggee yëpp su demee normal yàlla dafa yëpp def na normal da gis ni dinañ jógee ko combo di delluwaat ci àll bi loolu la ñu war a def pour mun a développer ci àll bi kay àll bi lu ko war a développer only mbay soo defee mbay foofu rek ñëpp dinañ am liggéey kay te ñëpp dinañ delluwaat ci seen dëkk yi dafa wàññi préso bi ci Kombo soo gisee problème bi yëpp ñu ngi daw si ñëw Kombo parce que liggéey bi yëpp mu ngi si Kombo area bi kay loolu moo tax dëkk àll ñu ngi dee Kombo bi mu ngi gën a di yokku nekku ne nit yi ñoo dee jur nit yi di yokku déedéet nit yi ñoo jóge si àll bi di ñëw Kombo bi yëpp ñu ngi tegalante si Kombo bi kay waaye like programme bu ñu def ni moom ñëpp dinañ am liggéey yaa da ngaa toog sa kër nga dem liggéey soo ngoonee nga dem ñibbi sa kër boobu tamit dafa dimbale kay. So right now da ngeen am several places yi ngeen identify wala right now si benn village ngeen rek ngeen identify wala. wax naa la ñun suñu target fi mu nekk nii fu ñu amagum léegi ñu ngi am pour 1200 hectares ka waaw si boobu lañ nekk di def right now. boobu fu mu locate fan la mu locate. Bayaba boori Karanta ba da nga gis ne dëkk boobu kay su nekkuloon yoon bi kenn xamutoon dëkk boobu kay dafa nekk 10 kilometers away from the highway kay mu ngi ci biir kay xam nga ba pare suñ demee nekku na ñun dañu soxla ñoom seen tool buñ dee bay déedéet seen àll bi nga xam ne moom dara nekku fa. jëlu leen ngay seen tool. déedéet ñun duñ dee laal any tool kay si àll bi nga xam ne moom ñoom defuñ ko dara nekkut fa ñun foofu lañ dee tàgget
foofu lañ dee dem ñu daaneel garab yi ñu cla ñu defal lu ñu war a def waaye duñ laal tool kenn ke. That's amazing. Importation process bi xam nga soo leen engage in rice production or any sort of production da ngeen soxla ay machines yuy si agricultural aspect bi si bay bi machine yuy process su paree su ñu koy setal filter ak all that stuff machine buy package so su fekkente ne suma xel mu ngi mun naa fàttaliku foog naa Gambia am neen capital good importation incentive mu nekk sooy import yoo xamante ne ay machine la duñ lay charge yenn façon taxe because yaa ngi ici loo xamante ne da nga koo use pour produce leneen loo xamante ne dina create employment and help population so yéen right now start ngeen liggéey so am ngeen lu ngeen import in terms of machinery wala fu mu jugee ak process bi naka la demee ak ban ndax am ngeen any challenges in terms of the clearing the taxation of it non loolu foofu side boobu moom government bi ñu teel 100% kay si agricultural machinery bu ñu ne order yëpp gars yi dañuy jox duty free kay waaw boobu amuñu any problème si side boobu kay ba pare ñun buñ ci dugga ñu xamuñu woon government bi ñoom ñu ngi am plan bi already dañ ci dugga ba pare ñu gis nañ ndekete government bi ñoom ñu ngi am plan bi di seen plan bi ba pare loolu moo tax buñ demee pour defar paper si buñ demee ba si gouverneur bi non ñu ne léegi government bi léegi dafa change léegi loi bi any investor bu ñëw ku liggéey si affaire agriculture da nga war a dem GAIPA da nga apply through GAIPA ñoom ñoo war a dem si villages yi négocier ak villages yi après yow ñu liste la ko kay léegi yow doo mën a dem direct si villages yi léegi pour ñu mun la jox laan pour nga mën a liggéey kay ñun dañu am xamante ak ñooñu rek moo tax ba ñoom ñu accepté ñun ñëpp xamuñu woon kay if not moom dañ doon jaar si government bi ñoom ñoo war a faciliter boobu kay because rice production has been everywhere mu ngi fu nekk si kayiti government in terms of planning ak naka lañ ko leen and it's very good ne dégg nañ si yow ne ndax ñu ngi duty free lañ leen defal in those kind of inputs yu war a ñëw pour wàññi agricultural production cost bi ba pare loolu sax dafa yokk sax competitiveness bi in terms of how about electricity léegi foofu noonu fi ngeen nekk di ñu ngi wrap up nag ñu ngi dese few minutes rek su fekkee ne mun ngeen ñuy explainal electricity access bi foofu noonu naka ngeen ko bëgg naka ngeen fa ngeen ko di suñu place bi foofu ñu nekk nii right now foofu amaagul electricity because àll la electricité bi àggaagul foofu dëkk bi am na électricité waaye électricité bi xam nga foofu moom ci biir àll bi la kay ñoo nekk di clair waaye ñu ngi use sunu generators lañ nekk di use ak sunu machines lañ nekk di use ak waaye government bi wax nañu dinañ support dinañ isi électricité bi foofu tamit kay. To our viewers, that was the second session of GCCI Business Matters here at the head office of JAOL. This conversation has unraveled a lot. And I'm sure it's worth the time that you have dedicated to this. GCCI Business Matters unravels conversations that gives clear explanation or sometimes that debunks assumptions that society have about businesses, about their processes, about the structures of governance, about implementation strategies. That is the ultimate goal of GCCI, bring forward the conversations. And today's episode, or these two sessions, have just manifested that goal. We have touched two key issues, two key sectors of this economy. We have looked at oil, and we have looked at a massive project that JAOL is undertaking with the sole objective, as the same objective that they had when they started the oil importation, when they started the processing and importation of creating access to cement, and now in rice production, simply to improve or to increase accessibility of goods and services, to improve the living standards of Gambians, and also to contribute to socio-economic development. Please don't doubt this. Socio-economic development cannot go without the contribution of the private sector. And we give them credit for these efforts, no matter the pace
And we also recognize government's effort, especially in the sector of rice production, to attain or to accelerate the objective or plan of achieving food self-sufficiency. Mr. Jah has mentioned very important points, that he traveled across the world looking for supplies, constant and regular supplies of rice. But what he saw in the global market is not sustainable, that Gambia is on the path of importation. And this is not a hidden fact. Look at our balance of trade statistics, look at the value of the dollar over the years. It is mainly driven by importation. More than 98% or 90% at least of our international trade position is driven by import. So we give Jah Oil for their credit, for their massive courage to take onto this project. Like I always say, to look as I look, please visit Tijaniya Fashion to look this amazing. And until we come your way next week, this is Malik M. Jallo, GCCI Business Matters. This program was funded by the European Union.